Right. Good evening, children. I know you can hear me. Then listen. No classes on next week. 27th, Wednesday. You don't have classes. Then an extra class has to be done to cover the 4 classes for this month. But I can't do it on 27th. කවද්ද අපි එතකොට ක්ලාස් එක කරන්නේ? දවස් 4ක් කම්ප්ලීට් කරන්නත් ඕනි. හැබැයි ජනුවරි මන්ත් එකේ දවස් 5ක් තියෙනවා. ජනුවරි වල දවස් 5ක් තියෙනවා. ඒ දවස් 5ම සුපුරුදු වෙලාවට කරොත් ක්ලාස් 4 කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට වැඩිය කොහොමත් නිවාඩු කාලේ ක්ලාස් එකක් දෙකක් කරේ. නමුත් මේ next week එකේ ඔය කියන දවස් මට අපහසුයි. ඒ නිසා අපිට නැවත මුණ ගැහෙන්න වෙන්නේ January 3rd. January 3rd තමයි මුණ ගැහෙන්නේ මේ වෙලාවට. ඒ කියන්නේ ලබන අවුරුද්දේ 3rd 10th 17th 24th and 31 කියන මේ දවස් පහම තියෙනවා. ඒ දවස් පහම ක්ලාසස් කරේ. හරි? ඒ බැරි වෙන ක්ලාස් එකේ ඉතින් කවර් වෙනවා. මම දැන් සර් අමතක නැති කියන්නේ එක තීරණ නැහැ කියලා මොකක් කිව්වේ නැහනේ. ඔව්. කමක් නැහැ. මම 27 වෙනිදා වෙන ගමනක් යොදාගත්ත නිසා මට එන්න වෙන්නේ නැහැ. ඕන් දැන් මම කිව්වා විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට ෆිසිකල් වෙන දරුවන්ට ඒගොල්ලෝ තමයි ඇවිල්ලා ආපහු යන්නේ. බාගෙට අහගෙන ගිහිල්ලා ඔක ගෙදර ගිහිල්ලා අමතක කරලා ඊට පස්සේ එනවා එදාට. හරි? එන්න එපා. හරි? සහ ආපු නැති අය ඉන්නවා නම් ඒත් කියන්න. ඔන්ලයින් දරුවන්ට ගැටලුවක් නැහැ. ගෙදර ඉන්නේ කොහොමද? අනිත් එක පටලව ගන්න එපා. මේ සමුද්‍රායකී ක්ලාස් එක මම එක දවසක් මේ දවස් කීපෙන් එකක් දානවා. සමුද්‍ර ළමින්ට. මොකද සමුද්‍රායකී ක්ලාසස් ජනුවරි 8 වලින් පස්සේ කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ ඊතර නර්සරි එක පටන් ගන්න නිසා ඉඩකඩ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් එනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට දාන එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් සියල්ලම ජනුවරි 8ට කලින් ඉවර කරන්න ඕන. ඔගොල්ලෝ සහ සමුද්‍රායකී ළමයි මං කම්බයින් කරලා ක්ලාස් කරන්න කැමතිත් නෑ. ඉස්සර අපි එහෙම කරාට මං කිව්වා ඒක දැන් ළමින්ට ඒක ගැලපෙන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ මම ගෙදර ඉන්න දරුවෝ කැමති නැහැ ඔතෙන්ට එන්න, පේරන්ට්ස්ලා කැමතිත් නැහැ, ඔන්ලයින් ළමයින්ට කරන්න විදිහකුත් නැහැ, ඒ ෆැසිලිටිස් නැහැ. ඒ නිසා දෙගොල්ලන්ට දෙසරයක් කරන්න වෙනවා කොහොමද? ඒක මම හොඳටම අත්විඳලා ගිය අවුරුද්දේ ක්ලාසස් වගේක් කරන්න ගිහිල්ලා සමුද්‍රයකට එන්න කියලා කිව්වට මේ ගෙදර ක්ලාස් වෙන දරුවෝ එන්නේ නැහැ එතෙන්ට. සමහරව ගෙදර ගිහිල්ලා කියන්නෙත් නැහැ මෙහෙම ක්ලාස් එකක් තියෙනවා කියලා සද්ද නැතුව ඉන්නවා. WhatsApp groups වලට දැම්මට messages දැම්මට සමහර WhatsApp numbers තියෙන ළමයි ගාව තියෙන phones. ඒගොල්ලෝ SIM අරගෙන ඒගොල්ලෝ හදාගත්ත phones. දෙමාපියෝ දන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ extra classes කියලා කිව්වට ඒවා ගෙවල් වලට කියන්නේ නැහැ. parents කතා කරපුවම අපිත් දැනගන්නවා. So අපි එහෙම එකක් දන්නේ නැහැ නේ කියලා බලපුවහම phone එකට යවලා තියෙනවා messages. ඉතින් ඒ අනවශ්‍ය දේවල් අපිට වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ දේවල් ඒ නිසා ඔන්න පටලව ගන්න එපා. මට කෝල් දීදී අහන්න එපා. මම සමුද්‍රකේ ළමින්ට සෙන්සුරාදා කියනවා එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකකට එන්න කියලා. ඒකට ඕගොල්ලෝ එන්න බෑ. කොහොමත් ගන්නෙත් නැහැ නේද ඉතින්. ඒ නිසා ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න එපා. හරි? ඕගොල්ලන් ක්ලාස් එක මම ඒක වෙනස් විදිහකට ඒක කවර් කරන්නම්. පටලව ගන්න නැතුව. මොකද ඔන්ලයින් ළමිනුත් ඉන්නෝනේ මේකේ. ඒ සෙටප් එක වෙනයි මෙතන වෙනයි. කෙරෙන යුනිට්ස් නම් ඔක්කොම එක හා සමානයි. නමුත් වෙනස්. එතන ළමයි ප්‍රමාණයක් දැන් වැඩි. ඒ නිසා මම ඒක කැමති නැහැ එතන මික්ස් කරන්න. කොහොම නමුත් අපි අදින් පස්සේ මුණ ගැහෙන්නේ ජනුවරි 3rd. ඒක මතක තියාගන්න. හරි? ජනුවරි 3rd. එතකන් ආයෙ එන්න එපා. මොකද මගේ මේ ඔය ගෙදරට එන පාරේ පොඩි මේන්ටෙනන්ස් වගේක් යන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට එන්න අපහසුයි ඔය ටික. දැන් යන්තම් වැස්ස ටිකක් පෑවුවා විතරයි. ඒ සඳහා සතියකවත් නිවාඩුවක් ඕන මේ පාසුන්වලට වැඩ කරන්න. ළමයි එන්න ගත්තාම උතන වැඩපළ කරන්න බෑ. ඒ නිසා ක්ලාස් එක නිවාඩු දීලා තමයි මම මේ මේන්ටෙනන්ස් ටික කරන්න යන්නේ. ඒවට ඉඩ තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා එන්න එපා ජනවාරි 3 වෙනිදා කොන් කිව්වා. හරි? මම මැසේජ් එකක් දානවා
කියව ගන්න එදාට. දොරේ බෝඩ් ගහන්න නැහැ ආ පන්ති නැහැ කියලා. මෙතන ඇවිල්ලා බෙල් ගහන්න එපා. කවුරුවත් නැති වෙයි ගෙදර. බල්ලා විතරක් ඉඳී. හරි? රස්තියක් දෙලා යන්න වෙයි ඇවිල්ලා. හොඳයි. ගිය සතියේ මම අප්‍රස්ට් කියන එක ඉවර කරා. එතනින් අපි ගානකුත් හැදුවා නේද? අර බෝට් එකේ ඉක්වේෂන් එකක් හැදුවානේ. mass of the boat 1000 kilograms. හරිනේ? ඔව්. අපි වේගෙන් යනවා ඊට පස්සේ ඊළඟ යුනිට් එකට. chemistry. physics වලින් ඉවර වෙලා chemistry වලට යනවා. law of flotation නේද මම අන්තිමට කියලා දුන්නේ? flotation theory. ඔව්. flotation. ඒකෙදී අර ඩයග්‍රෑම් එකක් තිබ්බා මෙන්න මේ වගේ. මම ඉගෙන questions කීපයක් අහලම ඉන්නම්කෝ. Three objects. One is partially immersed. The other one is completely immersed and zinc. A, B, C. Three objects. In terms of A කියන object එක ගත්තාම what can you tell about the upthrust and weight? Upthrust act on A and the weight of the object. In object A කියන object එක ගත්තාම upthrust එකයි weight එකයි ගැන මොකද කියන්න පුළුවන්? ඔව්. මොකුත්ම කියන්න බෑ. Are they equal, larger than or smaller than to one another? Oh, they are equal. Upthrust is equal to the weight of the body. WA means the weight of the object A. B, upthrust and weight. කියන්න කතා කළා සතියකට කලින් කියලා දුන්නේ. ඔව්. The weight of the body is WB. Upthrust acting is UB. එහෙම කියමු. Are they equal? Are they equal, less than or greater than the other? කියන්නේ. They also equal. සමානයි. Because the object is floating. Law of flotation කියලා දුන්නේ ඒක තමයි. Object C. Upthrust acting is UC. Weight is WC. What is the relationship between them? මොකද මේ අතර තියෙන සම්බන්ධය? Upthrust is less than the weight of the body. On the other hand, WC is greater than the upthrust. So it is sinking. මේ ටික අවබෝධ කරගත යුතුයි. කටපාඩම් නෙමෙයි. කටපාඩම් කරලා වැඩක් නැහැ. ඔය ගාන ඔහොම ඉන්නේ නැහැ ආයි. හරි? දැන් මේ තුන්වෙනි පාඩ විතර කියලා දුන්නේ. ඔක ඔහොම අවබෝධ කරගන්න. එච්චරයි. ඊළඟට අහනවා මම in terms of A ගැන A කියන object එක ගැන the weight of the water displaced and the weight of the body. Weight of the water displaced and the weight of the body. මේ object එකේ බර සහ එයාගෙන් එළියට දාන වතුරේ බර. මොකද හිතන්නේ? Equal. Equal. Good. That is equal. What about in B? The weight of the water displaced and its complete weight. Equal. Equal. In C, the weight of the body and the weight of the water displaced by it.
එයා එළියට දාන වතුරේ බර සහ එයාගේ බර. They are not equal. The weight of the water displaced is less than the weight of the object. On the other hand, object is heavier than the weight of the water displaced by it. එයා එළියට දාන වතුරේ බර අඩුයි එයාගේ සම්පූර්ණ බරට වැඩිය කියන එක. තුන්වෙනි එක අන්තිම එක. I'm talking about the volume of water displaced. එළියට දාන වතුරේ volume එක. Volume of water displaced and volume of the object. එළියට දාන වතුරේ volume එක සහ object එකේ volume එක. ගැන මොකද කියන්නේ? In A, volume of water displaced and the entire volume of the body. Oh. හිතන්න. ටිකක් logically හිතන්න ඕන කියලා මම දන්නවා. ඔව්. මෙයා විසින් එළියට දාන වතුරේ volume එක. මෙන්න මෙච්චර වතුර ප්‍රමාණයක් එළියට දාන්නේ. ඒක සමානද එයාගේ volume එකට? නෑ. අඩුයි. The volume of the water displaced is less than the volume of the entire object. But that weight of the volume is enough to balance the upthrust. හැබැයි එළියට දාන වතුර ටික ඇති එයාගේ බර බැලන්ස් වෙන්න. එහින්දනේ එයා පාවෙන්නේ. ඒ ටික හොඳටම ප්‍රමාණවත් එයාගේ මුළු බරට බැලන්ස් වෙන්න. Number 2, B. Volume of water displaced and its entire volume. එළියට දාන වතුරේ බර සහ එයාගේ සම්පූර්ණ volume එක. මොකද හිතන්නේ? equal, Equal. Good. That is equal. මෙයා සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මෙච්චර වතුර ප්‍රමාණයක් එළියට දානවා. එයා සම්පූර්ණයෙන් ගිල්ලන ඉන්නේ. That is equal to the volume of the body. And it is also equal to the weight of that body. Therefore, it is equal to the upthrust. What about the C? The weight of the water displaced by C and, sorry, the volume of the water displaced by C and its entire volume. එයා එළියට දාන වතුරේ volume එක සහ එයාගේ volume එක. Equal, less than, no, greater than. Equal. එයාගෙත් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් එළියට දාන්නේ. එහෙනම් ඒක සමානයි එයාගේ volume එකට. The problem is the weight of that volume is less than its total weight. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එයාගේ volume එක සමාන වුණාට මෙතනින් එන බර තියෙන්නේ. ඒක එයාගේ සම්පූර්ණ බරට වැඩිය අඩුයි. ඒ නිසා තමයි upthrust එක අඩු වෙලා ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි conclude කරා අවසානයේ මොකක්ද? To float an object in a fluid. ඕනම වස්තුවක් ඕනම තරලයක පාවෙන්න නම් it should displace its own weight of the fluid. එයාගේ සම්පූර්ණ බරට සමාන fluid එකක් තරලයක් එළියට දැමිය යුතුයි. එයාගේ සම්පූර්ණ බරට සමාන තරලයක් තරල පරිමාවක් එළියට දාන්න ඕන. බරට සමාන. වොලියුම් එකට නෙමෙයි. වොලියුම් එක අදාළ නැහැ. එළියට දාන වතුරේ හෝ යම්කිසි තරලේ බර තමයි වැදගත් වෙන්නේ. වොලියුම් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අන්න එතනින් එනවා තව දෙයක් හයිඩ්‍රෝමීටර්ස් ගැන. මම අන්තිමටම කියන්නේ හයිඩ්‍රෝමීටරයක් කියන්නේ මොකක්ද? Hydrometer is an instrument used to measure the density of liquids. Hydrometer designed to float vertically in a liquid. Liquid එක දාපුවම පා වෙනවා vertically මේ අතට. It is made by the theory of Archimedes. මේක හදලා තියෙන්නේ Archimedes principle එක අනුව. When hydrometer immerse in high dense liquids, density වැඩි liquids වල ගිල්ලද්දී high dense liquids
it sink less. එයා ගිලෙන්නේ බොහොම පොඩ්ඩයි. දැන් ගිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික විතරයි. මෙන්න මේ කොටස තමයි ගිලිච්ච පරිමාව. වොලියුම් එක. මෙයා V නම් මෙයාත් V. But the water displays, the liquid displays that volume is equal to its total volume. හැබැයි total weight. මේ එළියට යන වතුරේ බර මේ හයිඩ්‍රෝමීටරේ සම්පූර්ණ බරට සමානයි. ඒ එළියට දාන වතුරේ හෝ ලික්විඩ් එකේ බර එයාගේ සම්පූර්ණ බරට සමාන වෙනකන් එයා ගිලිනවා. So density වැඩි නම් volume එක අඩුයි. ගිලින volume එක. මෙයා ඉන්නේ density අඩු liquids වල නම්. It immerses in the liquids with low density. It sink more. වැඩිපුර ගිලිනවා. To displace more volume of liquid. වැඩිපුර වතුර ටිකක් එළියට දාගන්න. වතුර හෝ liquid මෙන්න මේකට සම්පූර්ණයෙන් ගිලිලා තියෙන්නේ. But that is also equal to its weight. Always when the hydrometer sink in a liquid, the weight of the displaced liquid is equal to the weight of the hydrometer. එයා විසින් එළියට දාන ලික්විඩ් එකේ බර සම්පූර්ණ හයිඩ්‍රෝමීටරයේ බරට සමාන වෙන්න ඕන. නැත්නම් එයා ටාප් ත්‍රස්ට් එකක් ලැබෙන්නේ නැහනේ. නැත්නම් ගිලින්න එපේ. එයාගේ බර බැලන්ස් වෙනකන් එයා ගිලිනවා ෆ්ලුයිඩ් එක. වැඩිපුර එළියට දාගන්න වතුර. හරි ලික්විඩ් එකක් හරි. ඉතින් අපි කියනවා ඩෙන්සිටි අඩුවේ වගේ වැඩිපුර ගිලිනවා, ඩෙන්සිටි වැඩි වගේ අඩුවෙන් ගිලිනවා කියලා. ඒක තමයි තියරි එක. මොකද හයිඩ්‍රෝමීටර එකේ බර කියන එක කොන්ස්ටන්ට්. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොන ලික්විඩ් එක දැම්මත් බර වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් අප්‍රස්ට් එකත් එකයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එයා විසින් එළියට දාන ෆ්ලුයිඩ් එකේ බර. ඩෙන්සිටි වැඩි නම් ටිකක් ඇති, ඩෙන්සිටි අඩු නම් ගොඩක් ඕන. අර මම කිව්වා වගේ පුළුන් කිලෝවක් සහ යකඩ කිලෝවක් වගේ කතාව. මම කිව්වේ යකඩ කිලෝවක් කියන්නේ එක යකඩ බෑග් එකකින් හදාගන්න පුළුවන් ඒ වොලියුම් එකෙන්. නමුත් පුළුන් කිලෝවක් හදාගන්න ඒ වගේ පුළුන් බෑග්ස් 100ක් 10ක් විතර ඕන වෙනවා. වොලියුම් එක වැඩි වෙන්න. බර සමානයි හැබැයි. අවසාන වශයෙන් හයිඩ්‍රෝමීටරය තමයි ඕගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒක දැනගත්තාම ඇති hydrometer design, special design according to the Archimedes principle. hydrometer කියන ලිව්වේ නෑ නේද අපි? එලා මදි වුණාද පොඩ්ඩක් බලන්න. නෑනේ. අන්තිමට තමයි ලියවෙන්න ඕන hydrometers කියන නෑ නේද? ඒකත් අපි ලියලම පටන් ගමු chemistry වලට එන්න කලින්. Write a subtopic hydrometer. 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 Then right. The instrument used to measure the instrument used to measure the instrument used to measure the density of liquids. Instrument used to measure the density of liquids. Used to measure the density of liquids. It is designed according to the theory of Archimedes. But again, it is designed according to the Archimedes principle. Designed according to the Archimedes principle. Archimedes principle. When a hydrometer
is immersed in a fluid, when a hydrometer is immersed in a fluid, hydrometer is immersed in a fluid, immersed in a fluid, it always displays, it always displays, it always displays, displays a volume of fluid, displays a volume of fluid, displays a volume of fluid equal to the weight of the hydrometer, equal to the weight of the hydrometer, weight of the hydrometer. Therefore, hydrometer sink, hydrometer sink more, වැඩිපුර ගිලිනවා, sink more in low dense liquids, in low dense liquids, low dense liquids and sink less in high dense liquids, sink less in high dense liquids, less in high dense liquids, high dense liquids. ඔය කියප එක තව ටිකක් තහවුරු වෙන්න නම් මෙන්න මේ හයිඩ්‍රෝමීටර්ස් එක ඇඳලා පෙන්නන්න ලික්විඩ්ස් එකක ගිල්ලා තියෙන විදිය. Same hydrometer, this is in seawater. See how it immerses. Consider the two levels of sinking. ගිලිච්ච ගැඹුර වෙනස්. This is in fresh water. Look at the sinking level. But the same weight, එකම බර හැබැයි. W weight. Upthrust also the same. U.
right. අපි ඉක්මනට මෙනවා chemistry unit එකට. chemistry පාඩම් 4ක් තියෙනවා. lessons 4ක් තියෙනවා. මේක එක දිගටම ගණන තියෙනමයි. Starting with chemical reactions, then reactivity of metals, then under that iron extraction, ඒකේ යටතේ තියෙනවා යකඩ නිස්සාරණය ගැන ඉගෙන ගන්න, iron extraction, then gases production, finally rate of reaction. මම හිතන්නේ ස්කූල්ස් වල මේ වෙනකොට ඔය පාඩම් 4ම ඉවර ඇති. ඔය පාඩම් 4 ඉතා වේගින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි උඩින් පල්ලෙන්. සර්ෆේස් එකෙන් වේගින් කරන්න යන්න පුළුවන්. මනත් පුළුවන්. නමුත් එතකොට ඕගොල්ලෝ අමාරු වෙටෙන්නේ 11ට ගියාම. කරපු දේ මෙලෝ දෙයක් මතක නැහැ. You will learn the difference between physical and chemical changes. Chemical physical changes වල වෙනස්කම් තමයි ඉගෙන ගන්න. Differences between physical and chemical changes. Those are physical changes. In a physical change, no new substances are formed. Examples: change of state of matter. Solid changes to liquid, liquid changes to gas, gas changes to liquid, liquid changes to solid again. Those are the change of state of matter. All change of states of matter depend on heating or cooling, either supplying heat or removing heat. තාපය ලබා දීමෙන් හෝ තාපය පිට කිරීමෙන් තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. The physical change means changes that physical state of the given substance change without giving new substances. Another special feature of physical change is from the final substance, initial substances can be obtained back. අවස්ථානයේ ලැබෙන substances වලින් මුලින් තිබ්බ එක ලබා ගන්න පුළුවන්. As example, after melting ice, you can get solid ice back from liquid water. When this water is freeze, මේ වතුර ටික freeze කරොත් එතනින් නැවත ice ලැබෙනවා solid. Then the physical changes are reversible. එහෙනම් මේවා reversible කියලා අපි කියනවා. දෙපැත්තම සිද්ධ වෙන reactions. But think about the chemical changes like burning reactions. Burning of matchstick, burning of firewood, burning of magnesium. Reaction of metals and acids. Zinc react with dilute hydrochloric acid. මේ dry ice reaction. New substances are formed. When a piece of magnesium is burned in air, white powder remains. සුදු කුඩු ජාතියක් ඉතිරිනවා, that is magnesium oxide. And the bright flame is also given. Those are not reversible. You can't get the initial substances from the products. New substances are formed, so they are known as either chemical changes or also known as chemical reactions. Under this unit, you will learn chemical reactions like those. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ chemical reactions ගැන. Physical reactions අමතක කරලා දාන්න. How do you know whether a chemical change or chemical reaction occurs in a matter? කොහොමද වුණා කියලා දැනගන්නේ? Yes, sometimes a precipitation is formed, like magnesium oxide white powder. අර magnesium oxide සුදු කුඩු ජාතියක් ඉතුරුනවා කිව්වේ. ඒවට කියන්නේ precipitation. යමක් ඉතුරු වෙනවා, residue එකක්. Or evolve a gas. When metal react with acid, hydrogen gas releases. Hydrogen gas evolve. When magnesium burn in air, a bright flame and the sound are given. Color changes also there. When copper sulfate react with
magnesium, the blue color of the copper sulfate solution decreases. That's a color change. When copper metal react with nitric acid, green color solution is given, brown color nitrogen dioxide gas is produced. So a lot of color changes there. ඒ මුකුත්ම නැත්තම් reaction එකක් වුණා කියලා කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැත්නම් අඩුම ගානේ මොකද වෙන්නේ? Change in temperature. Either temperature decrease or increase. උෂ්ණත්වයේ අඩු වැඩිවීමක් හරි සිද්ධ වෙනවා. If the temperature increases, they are known as exothermic reactions. If the temperature decreases, they are called endothermic reactions. Endothermic, exothermic කියලා reactions තියෙනවා. Evidences to show that chemical reaction occurs. Those things you learn in grade 8. මේ දේවල් තමුන් grade 8 ඉගෙන ගත්තා මෙතෙන්ට එනකම්. grade 8 වලදී ඉගෙන ගත්තා. අයහන්න දෙයක් නෑ මම ඉගෙනුවා. පොතෙත් තිබ්බා. හරි? මෙතන මතක් කර දීමක් තමයි වෙන්නේ. මෙතනින් එහාට තමයි ඔයගොල්ලන්ට grade 10 ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ chemistry. මේ බලන්න කීපුවා සමරියක් විදියට. Arrangement of particles which form the substance changes. No new substance formed. They are physical changes. Example, crushing stones. ගල් කැට කළු ගල් හරි කමක් නැහැ කුඩු කෑලි වලට කඩනවා. Melting of wax ඒ කියන්නේ change of state එක. Vaporization, change of state. Condensation, change of state. Chemical changes. New substances are formed. Examples, burning firewood, heating limestones, heating potassium permanganate, rusting of iron, malakada kෑම. Then ripening of fruits, palaturu idima, spoiling of food, ahara narak වීම. ඒ ඔක්කොම chemical changes. Raw fruits are sour taste, but ripened fruits are sweet taste. Ripened fruits වල තියෙන fruit sugar. Raw fruits වල තිබ්බේ acid. ඒ කියන්නේ substances දෙකක් නේ. එන එක chemical change එකක්. ඒවා chemical changes. Right? මේ දේවලුත් අපි grade 8 ඉගෙන ගත්තා. Are they physical changes or chemical changes? මම මුලින්ම මේ අරන් තියෙන activity එක මෙතනින්ම ගොඩ දාගන්න. I notes වලට යන්නේ නැතුව. Melting of wax is a chemical change. True or false? False. වැරදි. Chemical change occurs in fireplace burning firewood. A chemical change occurs in a fireplace burning firewood. Yes, correct. Evaporation of eau de cologne is a physical change. අපිට උණ හැදුනහම අපි eau de cologne දානවා නළලට. වාෂ්ප වෙනවා. එතකොට ඇඟේ උණ බහිනවා. heat එක absorb කරන් vaporize වෙනවා. vaporize නෙමෙයි sorry evaporate වෙනවා. මොකද එතන තියෙන්නේ? change of state එකක් නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක ඇවිල්ලා physical change එකක්. හරි. Rusting of iron මම දැන් ටිකකට කලින් කිව්වා is not a chemical. Why not? Chemical change occur when salt solution is made by dissolving. Dissolving reactions දිය වෙනවා කියන එක. Once after dissolving sugar, glucose, තව මොනවද? Copper sulfate, තව මොනවද? Salt. When the solution is heated, you can get the previous substance back. රත් කරාම නැවත ඒ දේ ගන්න පුළුවන්. ලුණු ද්‍රාවණයක් රත් කරාම නැවත ලුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇවිල්ලා reversible. එහෙනම් මේ dissolution දියවීම කියන ඒවා chemical reaction එකක් නෙමෙයි. එතන තියෙන්නේ physical reaction එකක්. ලුණු කැට වතුරේ දිය වෙනවා කියන්නේ ලුණු සහ වතුර අතර chemical reaction එකක් නෙමෙයි. රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් නෙමෙයි න අලුත් දෙයක් හැදෙන්න ඕන. හැදෙන්නේ salt solution. එහෙනම් ඒක physical reaction එකක්. reaction කියන්නේ physical change එකක්. හැබැයි සෝඩියම් වතුරත් එක්ක වතුරේ දිය වෙනවා කියන්නේ එතන වෙන කතන්දරයක්. අලුත් දේවල් හැදෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට පෙනේ මොනවද හැදෙන්නේ සෝඩියම් කැලලක් වතුර දාපුවහම. සෝඩියම් කැලලක් වතුර දානවා වගේ නෙමෙයි salt crystal එකක් දැම්මහම. මේක ඇවිල්ලා chemical change එකක්ලු වැරදි. ඒකේ එන්න ඕන physical change එකක් විදියට. physical. මොන නැවත ගන්න පුළුවන් අපිට salt එක.
රත් කරාම ගත්ත හැකි. බොහොම කෙටියෙන් කියලා දුන්නේ. right. අපි කෙලින්ම එනවා chemical changes වලට. In a chemical change, the substances participate in a chemical change are called reactants. මේකට participate වෙන substances මෙන්න මේගොල්ලෝ. Magnesium, when magnesium burn in air, both magnesium and oxygen are reactants. The reactant particles are collided with each other. මෙන්න එකිනෙක ගැටෙන්න ඕන. When the reactants are collided each other, new substances called products are formed. අන්න හැදෙනවා products. Magnesium oxide is the product form here. This is called the word equation. මේකට කියන්නේ වචන සමීකරණය. Word equation of burning magnesium. The second one is a balanced chemical reaction, but it's not balanced yet. We need to balance it. This is called the chemical reaction. Hereafter, then මෙතනින් ඉඳලා ඉස්සරහට you need the balanced chemical reactions, not the word equations. ඕගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කෙලින්ම මෙහා. Chemical reactions. වචන සමීකරණ ලියන්න නැහැ. නමුත් ඔය පාඩමේ ඔය පොතේ තියෙනවා වචනෙන් දීලා ඒ ළමයාට ඒක අඳුර ගන්න. මෙතනින් එහාට කිසිම තැනක වචන සමීකරණ word equations නැහැ. සියල්ලම තියෙන්නේ chemical reactions. Because you have already knew how to write chemical formula. ඕනම compound එක formula ලියන්න දන්න ඕගොල්ලෝ. If you know the valency, you can write it. Then you can write the chemical reactions also. Products and reactants are two things. ලියගන්න මොනවද products කියන්නේ මොනවද reactants කියන්නේ? According to this example. මේ example එක අනුව ලියන්න. මම double bracket එකක් use කරන reactants වලට. මේ දෙන්න reactants. මෙන්න මෙයා product. Maybe one product or many products. Product එකක් හෝ දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. Write the word equation as well as the chemical equation. පළවෙනි එක නිසා දන්නේ නැත්නම් ලියා ගන්න මේකට කියන්නේ chemical equation. රසායනික සමීකරණය. It should be balanced, huh? Chemical equation. The first one is word equation. Grade 10 වල chemistry ලේසි, ගොඩක් ලේසි. Grade 10 වල chemistry ලේසි, grade 10 වල physics තමයි ටිකක් අමාරු. ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි grade 11 ගියාම grade 11 chemistry units එකක් අමාරුයි. ඒක සඳහා grade 10 වල chemistry knowledge එක ඕන. හැබැයි grade 11 physics ලේසි. පොඩි පාඩම් ටිකක් තියෙනවා. ඔය grades දෙකේම biology ලේසිම ලේසි ගොඩක්. පාඩම් කරන්න තියෙන්නේ. ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා biology grade 10 වල. මං ගිය සතියේ කිව්වා මට දරුවෙක් කවුරු හරි එවලා තිබ්බා මේ සිලබස් එකකින් ඉවත් කර තියෙන කොටස් කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න දේවල් අයින් කරලා තියෙනවා කියලා. අපිට ලැබිලා තියෙන අන්තිම මේ ගිය සතියේ ලැබුණ පිළිගත හැකි ලිපිය තමයි මිනිස්ට්‍රි එකෙන් මම ඕගලන්ට එවලා තියෙන ගෲප්ස් වලට. ඒකේ තියෙනවා 2022 ගිය අවුරුද්දේ මම හිතන්නේ 6 වෙනි මාසේ සර්කියුල් එකක් එවලා තිබ්බා මෙන්න මේ කොටස් අයින් කරලා උගන්වන්න කියලා. අන්න ඒ කොටස් විතරක් අයින් කරන්න කියලා එවලා තියෙනවා. වෙන කිසිම දෙයක් අදාළ නැහැ. ඒක කට කතාර එහෙම යනවා. සමහර කොටස් දැන් අයින් කරලා ඔය බැරෝමීටර් කොටස අයින් කරලා ඊළඟට තව කියනවා මේ මොනවාද අපි ඉගෙන ගත්ත සමහර පාඩම් වල මේ වැදගත් කොටස් ගොඩක් අයින් කරලා කියලා. නෑ ඒක නැහැ.
අයින් කරලා තියෙන කොටස් අපි ඉගෙනුවේ නැහැ. ඒවා කොහොමත් අයින් කරා. මොකද ගිය අවුරුද්දෙත් ඒක අයින් කරලා තිබ්බ නිසා. ඔය දැනට උගන්වපු සියල්ලම සිලබස් එකේ තියෙනවා. ඒ ලිපි තියෙන්නේ එහෙම තමයි. ඒ දේවල් කරන්න කියලා. ඔය ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් වල එහෙම කට්ටිය දන්නේ නැහැ. මොනවද කරන්න ඕනේ ඒවා සිලබස් ඒගොල්ලෝ අප්ඩේට් නැහැ. අනිත් එක කවුරු හරි කෙනෙක් ලියුමක් කිව්වහම එවපුවාම අපි බලන්න ඕන කවුද මේකේ සයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඉන්න ඕන ඕතරයිස් කෙනෙක් නේද? නිලධාරී බලධාරී කියන කවුද මේක එවලා තියෙන ලියුම? ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් ගැන ලියුම එවන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම NIA එකේ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් National Institute of Education ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ සිලබස් හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් Education Ministry එකෙන්. එහෙම නැතුව වෙන කිසිම එකක් පිළිගන්න බෑ. ඒ මට එවලා තිබ්බ එකේ හැටියට 11 වසරේ තියෙන පාඩම් වලින් 50%ක්ම අයින් කරලා. එහෙම අයින් කරන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. එහෙම අයින් කරොත් එimhe තමුන්ට A level ගිහිල්ලා math science දෙකම කරන්න දෙයක් නැහැ. කරන්න බෑ. ඒවා එහෙනම් සම්පූර්ණයෙන්ම A to Z A levels වල උගන්වන්න ඕනේ. නයි ඉලෙක්ට්‍රොනික කියන පාඩම අයින් කරලා තියෙන. ඒක අපි දන්නවා. අපි ගිය අවුරුදු ඉගෙනුවෙත් නැහැ. ඒක නැහැ. ඒක හරි. නමුත් ඒකේ විදියට අර characteristics of living organisms ඒකත් අයින් කරලාලු. හරි. තව ගොඩක් ಜಾති. mercury barometer, HROG ගණන් හදන හැටි ඒවා හැම එපාලු. එහෙම අයින් කරා නම් ඒක එවන්න ඕන ටර්ම් එකේ මුල. එහෙම නෙමෙයිනේ. ඔය කවුරු හරි කියූප එකක් ඔය. බොරු ප්‍රචාරය වලට රැවටෙන්න එපා. ළමයි හැමතිස්සෙම බලන්නේ පුළුවන් තරම් පාඩම් නොකර ඉන්න. අඩුවෙන් වැඩ කරන්නනේ. අන්තිමට අමාරු වෙටෙන්නේ තමන් ඈ. Right. This is one of the example for chemical changes, also known as chemical reactions. Children, according to the nature of the chemical reactions, I mean, according to the behavior of reactants and the products, මේගොල්ලෝ හැදෙන ආකාරය අනුව. Mainly there are 4 types of chemical reactions. What are they? Chemical combination reactions, chemical dissociation reactions, single displacement reactions, and double displacement reactions. Chemical combination reactions also known as synthesis reactions. Synthesis. Chemical dissociation reactions are also known as decomposite reactions. Decomposing reactions. Write them. Let's learn them one by one with examples. ටිකක් වෙලා යන වැඩක් මේක ඉක්මනට ලියා ගන්න. මොකද reactions ලියද්දී ළමින්ට වෙලාව ගත වෙනවා ගොඩක්. ළමින්ට මේවා තව හුරු නෑ. formulas ලියන හැටි හුරු නෑ. ඒ වචන හුරු නෑ. මතක හිටින්නේ නෑ. ඒක හන්දා සෑහෙන වෙලා ගන්නවා reactions ලියන්න. මම කල්පනා කරා ටියුට් එකක් දීලා ඒකේ word equation එක දීලා තනින් chemical equation එක විතරක් ලියන්න දෙන්න. නමුත් ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරා මෙහෙම කරොත් ඕගොල්ලන්ට මතක හිටින්නේ නැහැ කවදාවත්. ඒ හින්දා අමාරුවෙන් හරි බල බල ලියයි කියන නිකන් හිටියා මම. නැත්තම් කොළ 4 දෙන්න තියෙන්නේ. මම දවල් ගෙදර ඉල්ල කල්පනා කරේ මේකේ ටියුට් එකක් දෙනවද නැත්තම් මේකම ලියන්න දෙනවද? පස්සේ මම තියෙන එක නෑ මෙහෙමම ලියන්න දෙනවා. මොකද ගෙදර ගිහිල්ලා නැවත පාඩම් කිරිලක් නැහැනේ ඕගොල්ලන්ගේ. ඔයගොල්ලෝ ආයේ පාඩම් වලත් පාඩම් ගන්න ටර්ම් ටෙස්ට් එකට විතරයි. ඒ ටික මදි. ඒක තමයි ලකුණු නැත්තේ.
සුමේෂ්ගේ ක්ලාස් එකක් ලබන සතියේ නැහැ කිව්වා. මොකද එයාට නෙමෙයි අතන ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මටයි මේ හදිසිය යන වෙලාව සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා එයා කිව්වේ ඒතකොට දැන් එක දවසක විතරක් එක සබ්ජෙක්ට් විතරක් කියන එක තේරුමක් නැහැ ළමයි. ඒ ලාස්ට් වීක් එක කොහොම නිවාඩු දීලා ජනවරි උදේවරුේ දාලා ක්ලාසස් ටිකක් කරලා දාමු කියලා ජනවරි 1 ඉඳලා මම ඒ කාලය තුල මේ අන්තිම සතියේ සමුද්‍රයකේ පන්ති ටික ඉවර කරන්නම්. ඒගොල්ලන්ට දාලා ඉවර කරන්නම්. පටලව ගන්න එපා. හරි? සර් පන්තියක් දාලා තිනවා අපිත් එන්න ඕනද ඒව අහන්න එන්න එපා. තමුන්ට ගෲප් එකට දැම්මොත් විතරක් එන්න. ඒතර මට නිදහසේ ඒ සයිඩ් එක ඉවර කරගත්තාම ගෙදර ක්ලාසස් ටික ජනවරි 1 ඉඳලා මට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මට ඕන දවසක වෙලාවක දාගෙන මම ක්ලාස් එක කරන්න පුළුවන්. යම් කිසි දරුවෙකුට මම පැය 4 ක්ලාස් එකක් දානවා. 4 ක්ලාසස් දෙකක් දානවා. එකක් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියන යුනිට් එකට. ඒකට පැය 4ක් ඕන උගන්නන්න. එක දවසින් ඉවරයි. 4ක් හෝ පැය 4මාරක්. සමුද්‍රය ළමින් ළම සතිය කරනවා ඒක විදියට. එන්න අහන්න එපා. හරි? එතෙන්ට එන්න බෑ. ඊළඟට මම එහෙම ක්ලාස් එකක් ගෙදර දැම්මහම උදේවරුවක එන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවනේ රෙකෝඩින් එක බලන්න. එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් නේ අපි කරන්නේ. රෙකෝඩින් එක බලා ගන්න. රෙකෝඩින් එක දානවා ගෲප් එකට ඒක බලා ගන්න. ඒ ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඊළඟ තව එක දවසක් අවශ්‍යයි ඉන්හෙරිටන්ස් කියන පාඩමට. ඒකත් දිග පාඩමක්. ඒ දෙක ඉවර ගත්තා කියන්නේ මේ ටික නෝමලි යන්න පුළුවන්. ඒ දවස් දෙකක් මම ජනවරි වල උදේවරුේ ක්ලාසස් ගන්නවා. උදේම පටන් අරගෙන දවල්ට ඉවර වෙන ආකාරයෙන්. හරි? ඒක ලෑස්තිලා ඉන්න කලබලේ මේ ලාස්ට් වීක් එකේ කරන්න ඕනේ නැහැ ඔක්කොම පැක් කරගෙන මං සමුද්‍රා පන්ති ටික මේ සතිය තුල ඉවර කරගන්නවා. එතකොට හරි. ඔයගොල්ලන්ත් කොහේ හරි ගමනක් යන්න තියෙන ওই සතිය විතරනේ. තාත්තලට වැඩන ඊට පස්සේ ජනවරි නිව් එකේ එහෙම නිවාඩු ගන්නත් බෑනේ ඒගොල්ලන්ට. ඒ නිසා කොහේ හරි යන දිහා ගිහිල්ලා එන්න. First one, chemical combination reactions. Look at the common equation. A and B are two reactants. Maybe two elements, two compounds, one compound and one element. They combine to make a new substance called C, not AB. AB ලිව්වොත් වැරදි. ඇයි? AB ලිව්වොත් ඒක new substance එකක් වෙනවද? නැහැනේ. ඒකේ A කියන එකේ features උත් තියෙනවා B කියන එකෙත් තියෙනවා. එහෙම නැහැ. හැදෙන product එකේ reactants වල properties නැහැ. As example, when iron powder is heated with sulfur powder. යකඩ කුඩුයි සල්ෆර් කුඩුයි රත් කරාම එකට. Iron sulfide is formed. Iron sulfide is not similar as either iron or sulfur. එයා වෙනමම කෙනෙක්. මූල මතක නැති කෙනෙක්. එනිසා එයාට iron වල features උත් නැහැ sulfur වල features. එහෙනම් AB කියලා ලියන එක වැරදි. C කියලා ලියන්න ඕන. A plus B C. මොකද මෙච්චරනේ ගොඩ ලියලා තියෙන්නේ. අර මං කියපු කතාව. The formation of a new compound by the combination of either elements, ඔක්කොම elements with elements, or elements with compounds. එහෙම නැත්නම් elements and compounds. එහෙමත් නැත්නම් compounds විතරක්. Is known as chemical combination reaction. So what is chemical combination reaction කිව්වොත් ඔය definition එක පුතේ ලියන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. ඔක කෙටි කරලා ලියන්න යන්න එපා. Can you write them with the common format? A plus B, C form. C is a new substance. C කෙනෙක් කෙනා කලින් හිටපු කෙනා නෙමෙයි. අලුත් කෙනෙක්. ඔයාලගේ ස්කූල්ස් වල කොහොමද ක්ලාසස් තියෙන තත්ත්වය? හැමදාම ක්ලාස් එන්න කියලා තියෙනවද ඉස්කෝලේට? නැහැ නේද? නැහනේ. සිලෙක්ටඩ් ඩේට්ස් නේ තියෙන්නේ. කවද්ද පටන් ගන්නෙ? තාම කිව්වේ නැහැ. මගේ පාසල් නම් මම දැන් දන්නවා. අපිට දවස් දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ දරුවන් නම් කවද වෙනකම් පුතේ ඉන්න තියෙනවද? 29 වෙනකම් නේ. ඒක වැඩි. ඔයාලගේ කිව්වේ නැද්ද තාම?
ඒකට මම හිතන්නේ මේ ගුරු සංගම් වලින් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ ළමයිව ගෙන්නන්න එපා නිවාඩු කාලේ ළමයින්ට නිවාඩු කාලයක් නැහැ කියලා. අපිට වගේම ඕගොල්ලන්ටත් නිවාඩු කාලයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන මේ ප්‍රශ්න වලට එක හේතුවක් තමයි ඒක. ඕගොල්ලන්ගේ මේ ප්‍රෙෂර් එක පිට කරගන්න විදියක් නෑ. ඉගෙන ගන්නවා ඉවරයක් නෑ. දැන් මාස ගාණක් තිස්සේ එක දී ඉගෙන ගන්නවනේ. මානසික නිදහසක් තියෙන්නේ බෑ. ගෙදර කට්ටියත් එක්ක අනුරාධපුර යනවා කියමුකෝ. මේ දවස්වල යන්න එපා ගංවතුර. අනුරාධපුරේ ගියත් පේරන්ට්ස්ලාගේ සහ දරුවන්ගේ හිත තියෙන්නේ පන්තිය ගැන. අද පන්තියක් කට් කරන් යන්න ඕන. ඒකේ උගන්වන දේවල් මට මිස් වෙනවා. පස්සේ ඉඳලා විභාගේ. ඒකට මෙයාට කොහොමද ලකුණු ගන්න? දෙමම්පියෝ හිතනවා. ළමයාත් යන්නේ දෙගිඩියාවකින්. ඒ ඇස්සේ මමත් තව පන්ති දාපුවාම අර සමහරු රෙකෝඩින් බලලා ඉගෙන ගන්න කැමති නෑ. ඒක මේ ඇත්තටම මේ මනෝවිද්‍යාත්මකව ගත්තත් ළමයෙකුට දරා ගන්න බෑ. ඔයාලට තව කල් තියෙනවනේ. මම නම් කියන්නේ ග්‍රේඩ් 11 අයට විතරක් ගෙන්නුවා නම් ඇති. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මම උගන්න ඉස්කෝලේ ග්‍රේඩ් 11 නෑනේ. ග්‍රේඩ් 11 සා විතරක් ගෙන්නුවා නම් ඇති. මොකද O level තියෙන නිසා ඉක්මනට. ඒගොල්ලෝ ඕනෙත් නෑ. O level තියෙන්නේ මැයි මාසේ 15 වෙනිදා නම්. මොකටද මේ දැන් ගෙන්නන්නේ? තව මාස කීය 4ක් 5ක් ඉතුරුයි. ඒගොල්ලන්ට කල් තියෙන ඕන තරම්. ඇත්තටම ගෙන්නන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒකට හේතු ඉතින් මේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් කියලා එකක් දාලා පස්සේ නිදා. ඔක හදන මිනිස්සු අනේ මන් දන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් හිතන්නේ නැහැ. තුන්වෙනිදා ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න පස්වෙනිදා ටර්ම් ටෙස්ට්. දවස් තුනෙන් කොහොමද සිලබස් කවර් කරන්නේ? ඒ හින්දා ගුරුවරු දැම්ම පන්ති ඊට පස්සේ නිවාඩු කාලේ. ඒක ළමින් නිවාඩු කාලයක් තියෙනවද? නැහැ. ඔබට අපි කතා කරන්න යන්නේ නැත්තේ ඌව කතා කරන්න ගියාම හිතනවා අපි මේ කම්මැලිකමට ඉන්නවා කියලා. කියන්නේ ඔය ගෙදර ඉන්න විතරනේ ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් හද නැතුව ඉන්නවා. නමුත් අරක තමයි ඇත්ත කතාව. ඔයගොල්ලන්ට මානසික විවේකයක් අවශ්‍යයි. මානසික විවේකයක් ඕන. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න අර ඔක්කොම හැදිලා පොඩ්ඩක් කන්ට්‍රෝල් වෙලා ඉන්නේ. බලන්න පිටරට ඔහොම නැහනේ. ඒගොල්ලන්ට වැකේෂන් නම් වැකේෂන්. වින්ටර් සීසන් ඒගොල්ලෝ වැකේෂන් එකේ ගොඩක් අය කරන්නේ රටවල ඇවිදිනවනේ. මෙහෙට එනවා එක එක රටින් රටට යනවා. මේ මිනිස්සු අය මේ නිවාඩු කාලේ අපේ ළමයි වගේ දඟලන්නේ නැහැ. මේක මේ ටියුෂන් යනවා ඊළඟට නිවාඩු කාලේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ලියනවා, ඇසයින්මන්ට්ස් ලියනවා. ගුරුත් එහෙමනේ. නිවාඩු කාලේ ඉස්කෝලේට ගෙන්නනවා. එක එක වැඩ කරව ගන්නවා ගෙන්නලා. ප්‍රමිති ලියනවා. ඒව නෑ. නිවාඩු නම් නිවාඩු. මම අහලා තියෙනවා පිට රටවල ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ ඒගොල්ලන්ට මචං සැටර්ඩේ සන්ඩේ නිවාඩුනේ. ඒ දවස් දෙකේ ඒගොල්ලෝ උපරිම රිලැක්ස් වෙනවා. බලන්න Facebook එකේ එහෙම. ඔය ඔයගොල්ලන්ගේ රට කියපු යාළුවෝ නැන්දලා මාමලා ආච්චිලා සීයලා අයියලා අක්කලා ඒගොල්ලෝ නිතරම Facebook එකේ දානව නේද වීඩියෝ සනමනක්. ඔය ගඟක් ගාව සින්දු කියා බාබකියු දාගෙන ඉන්න පෙන්නනව නේද? එක එක දේවල් අපේ ඇයට නොදොන්නකින් දේවල් ඒගොල්ලෝ දැක්කහම ඒගොල්ලෝ අපිට එවනවා වීඩියෝ කරලා නේ. ඔව් අපි ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. ලෝකේ ලොකුම ගඟ, ලෝකේ ලොකුම විල. අපි බලපුවාම හැමදාම සන්ඩේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාගේ සන්ඩේ තමයි නිවාඩු දවස්. අනිත් දවස්වල කට කපලා වැඩ. එදාට එයා ෆුල් රිලැක්ස්. ඔස්ට්‍රේලියාවම හයියෙන් මේ මියුසික්වත් දාන්න දෙන්නේ නැහැ කියනවා ඉරිදා හවසට. මොකද පහවදා උදේට වැඩට යන්න තියෙනවා කියලා. අලපු ගෙදර ඇනෙක්ස් එකේ හරි සවුන්ඩ් එක වැඩි කරත් ඒගොල්ලෝ නඩු දානවා. කියන්නේ අපිට නිදා ගන්න දීපල්ලා අපිට හෙට උදේ වැඩට යන්න තියෙනවා. බලා ඕන දෙයක් කරගන්න සෙන්සුරාදා. එහෙමලු තියෙන්නේ. මම දැන් මට කියලා තියෙනවා. ඒ දරුවෝ හරි රිලැක්ස් එකේ ඉන්නේ. examples for combination reaction. දැන් මේක මේ word equation එක පොතේ තියෙන්නේ. මම පොතෙන් ගත්තේ. ලියන්න අවශ්‍යද? How to write the first one? Mg බලන්න පොඩ්ඩක්. magnesium combined with oxygen making magnesium oxide MgO. Carbon dioxide is a compound combined with carbon. Carbon is an element. Forms carbon monoxide, another compound, CO. Calcium oxide is a compound. React with water. Water is another compound. Making calcium hydroxide, a new compound.
Calcium oxide is a quicklime. When quicklime is added with water, slake lime or දීගැසු හුණු ඔය බිත්තිවල ගන්න හුණු හැදෙන්නේ ඔය විදියට තමයි. So it confirms the definition. Making definition එක confirm කරනවා. එක්කෝ elements දෙකක්, එක්කෝ element compound එක්කෝ compounds එකක්. පොඩක් ඉන්න. මේත් එක්කම උගන්වනවා how to balance the chemical equations. වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. In your textbook, balancing the chemical equations given as inspection method. Inspection method කියන method එකකින් reactions balance කරන හැටි වන්ලා තියෙනවා. එච්චර දඟලන්න ඕනේ නැහැ. You might learn the law of conservation of mass in grade 8. Anton Lavoisier's method. මතකද එහෙම ඉගෙන ගත්තා? Law of conservation of mass. ඒකෙන් මොකක්ද කිව්වේ? Mass of all reactants equal to the mass of all products. ඔක්කොම reactants වල බර සමානයි. අවසානයේ ලැබෙන products වල බර ටික ඉගෙන ගත්තානේ. හැබැයි reaction එක කරන්න ඕන closed system එක. Anton Lavoisier. අන්නේ theory ට අනුව according to that theory, all the atoms in reactants should be equal to the all atoms of the products. ඔයාලට පේනවද මේක ඉස්සරහින් මේ පළවෙනි equation එක ගන්න mg මේක ඉස්සරහින් යම්කිසි ඉලක්කමක් තියෙනවා ඩිජිට් එකක්. මං කියේ මොඩයන්ට පේන්නේ නැහැ මේක. එහෙනම් කියන්නේ කීයක් තියෙන්නේ කියලා එතන? කීයක් තියෙන්නේ එතන? මේ One. mg is 1. අන්න බුද්ධිමතෙක්. මෙතන 1 තියෙන්නේ but not written. ලියලා නැති වුණාට 1 තියෙන්නේ. මෙතනක් තියෙනවා 1. මෙතනත් 1 කියලා තියෙනවා. එහෙම හිතා ගන්න. පෙන්නුනාට. Now how many magnesium atoms there are in the reactant side? Only 1. How many magnesium atoms in the product side? 1. How many oxygen atoms in reactants? 2. How many oxygen atoms in products? 1. Magnesium balance but not oxygen. So you have to balance the equation. එහෙනම් මේක balance කරන්න වෙනවා. equation එක balance කරන්න සිද්ධ වෙනවා. To balance the oxygen atoms, add 2 here. Now how many oxygen atoms in product side? 2. Then what happened to the magnesium? Becomes 2. But only 1 magnesium there in the reactant. Then put 2 front of magnesium. Now the reaction is balanced. That's how to balance the chemical reactions. Come to the second one. Sometimes some reactions are already balanced when you write. How many carbon atoms in reactants? Reactant side එකේ කීයක් තියෙනවද carbon atoms? 1, 2. Altogether 2. How many carbon atoms there are in products? Just only 1. එහෙනම් මෙතන 2 දාන්න එපා දෙන්නෙක් ඉන්න නිසා නේද? How many oxygen atoms there are in the reactants? 2. Now how many oxygen atoms in the products? 2. Now it is balanced. Under balance kara. Third one. How many calcium atoms are in the reactants? 1. Products? 1. How many oxygen atoms in products? Reactants? 1, 1. 1 plus 1, 2. How many oxygen atoms in products? This 2 is common for both oxygen and hydrogen. Then 2 oxygen. How many oxygens in reactants? 2. How many oxygens in products? 2. It is already balanced. No need to balance it again. අපි මේ විදිහට ඔක්කොම reactions එක balance කරලා ලියාගමු. හරි? කටපාඩම් ගන්න යන්න එපා. ඒ වෙලාවට හිතින් ඉඳලා balance කරන්න. ටික දවසක් ඉගෙන ගද්දී ඔක ඉබේම මතක් වෙනවා. ලියාගන්න ඉක්මනට reaction. Examples for combination reactions. තව තියෙනවා. මේ word equations දීලා තියෙන්නේ compounds කියවන්න ගැන බැරි ළමයින්ට. දැන් මේක carbon monoxide කියලා දන්නේ නැති ළමින්ට තමයි লীලා තියෙන්නේ carbon monoxide කියලා. දැනගන්න. එකකින් වෙලාව ගත වෙන එකයි වෙන්නේ. දෙක ලියන්න ඕන.
Right. Few more examples. වෙන තවත් examples වගේක් තියෙනවා. Hydrogen and chlorine. දැන් තනියෙන් පුළුවන් නේද ලියන්න යන්න. Hydrogen H2, chlorine gas Cl2, hydrogen chloride HCl. HCl gas is formed. How do you balance the equation? 2 hydrogen and 2 chlorine in reactant side, but only 1 hydrogen, 1 chlorine in product side. You can put 2 here, then it is balanced. Sodium react with water. When piece of sodium is added to water, it burns, making sodium oxide. මොනවද හැදෙන්නේ? sodium oxide හැදෙනවා. මේ රත් කරාමනේ. ඔව් රත් කරාම වතුර දපවන්නේ මේ sorry. Sodium oxide is formed. මේක අපි reaction එක කරන්නේ නැහැ. sodium කියන එක නිකන් තිබ්බත් ගිනි ගන්න එකේ රත් කරන්න යන්නේ නැහැ. රත් කරොත් ඕක තමයි වෙන්නේ. ඩෝංගල සද්දෙකුත් එක්ක ওই reaction එක සිද්ධ වෙනවා. ගිනි ගන්නවා. කොහොමද මේක balance කරන්නේ? දන්නවනේ Na2O ආවේ කියලා. sodium oxide කියලා ලියන්නේ Na2O formula එක. Then 2 oxygen, sodium there, but only 1 here. 2 oxygen in reactants, but only 1 oxygen in products. First balance the oxygen atoms. Add 2 here. Now oxygen is balanced, but the sodium becomes unbalanced. How many sodium atoms there in the product side? 4. But only 2 here. Only 1 here. Then write 4. Now both sodium and oxygen are balanced. Sulfur burn in air, making sulfur dioxide odor gas, SO2. It is balanced already. 6 examples for chemical combination reactions. Let's move to the second type of reaction. What is the second type of reaction? Chemical dissociation reactions. ඔය compounds pronounce කරන විදිය දන්නවනම් ඇත්තටම සිංහල ලියන්න ඕනේ නැහැ. word equation එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. සිංහලෙන් නෙමෙයි. word equation එක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ pronunciations දන්නවනම් හරියට. sure නැත්තම් තමයි ලියන්න ඕන. Now you are writing the balanced chemical equations. Balance කරද්දි මහා ලොකු ගණන් වලින් balance කරන්න යන්න එපා. maximum 5 4 වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට එහා යන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඊට වැඩි යන්නේවා තියෙනවා. හරි? 10 15 20 30 කියන numbers of digits වලින් balance කරනවා. ඒව ඇවිල්ලා hydrocarbons වල තියෙන්නේ. petrol diesel වගේ react ඒවා ඔයාලට නැහැ. hydrocarbon. ඒ වගේ එනවා fractions උත් එනවා balance කරන්න ඉස්සරහට. fractions එනවා. මේ වගේ එන්නේ නැහැ. Right, the second type. බලන්න මේ format එක. There was a chemical compound. It's a complex compound called A. A කියලා chemical compound එකක් තිබුණා. When it is strongly heated, එයා තදින් රත් කරද්දි heating නම් මෙන්න මෙතන triangle එකක් එන්න ඕන on the arrow. Dissociate means heating. It breaks to 2 simpler substances, B and C. They are not related with the previous substance. 2 new substances. These 2 new substances may be 2 or more elements, 2 or more compounds, or compounds and elements. BC දෙන්න එක්කෝ elements දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, එක්කෝ element එකකුයි compound එකක් වෙන්න, එහෙම නැත්නම් compounds දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි simpler. ඒට වැඩිය simpler වෙන්න ඕන. Decomposition of a compound giving other simpler compounds or elements or compounds and elements is called the decomposition or dissociation reactions. Right? Decomposition or dissociation reactions.
ජනවරි ඉඳන් ක්ලාස් ටයිම් එකත් මම වැඩි කරනවා කිව්වා නේද? ඔව්. වැඩි කරන්න වෙනවා. A dissociates to B and C, two new simpler substances. Examples. Children, can you hear me? Online children? Sorry, it was muted. Did you write this? Did you write the dissociation or decomposition reactions? Yes, sir. Right. Those are the examples for dissociation reactions. All these reactions are used in chemistry lab to produce oxygen gas. මේ oxygen gas එක හදාගන්න reactions. The chemicals used to make oxygen are potassium permanganate. That means Condis. When Condis or potassium permanganate heated, oxygen gas is produced. Hydrogen peroxide. So happy with potassium chlorate, potassium nitrate. මෙයා වෙනස්. Calcium carbonate. ඒ කියන්නේ limestones, හුණුගල් දහනේ. How to write potassium permanganate? KMnO4. KMnO4, potassium permanganate, Condis. When it is strongly heated, it dissociates to potassium manganate. Potassium manganate is written as K2MnO4 plus another new substance form, manganese dioxide, MnO2, and the oxygen produced. Three products are given. To balance the equation, you can add 2 here. Now count the atoms in either side. බලන්න දෙපැත්තේ atoms දැන් balance ද කියලා. 2 potassium, 2 manganese. මෙතන 2 into 4. How many oxygen atoms in reactant side? 8. බලන්න එහා පැත්තේ 8ක් තියෙනවද කියලා.
4 plus 2 6 plus 2 8 balance නේද? අන්න එහෙම balance කරන්න. දැන් මේ chemical reaction එක ගොඩක් ළමයි ලියන්නේ නැහැ. හේතුව මේක දැක්කහම බය වෙනවා මේකේ products තුනක් තියෙනවා. ඔළුවට පොඩ්ඩක් වෙහෙස දීලා වෙහෙස කරලා මේක මතක තියාගන්න. ඔය අනිත් දේවල් මතක තියාගන්නවා වගේ. මේක give up කරන්න එපා. මොකද මේක එනවා exams වලට. මොනවද මේ හැදෙන දේවල්? පොඩ්ඩක් මොලේ වෙහෙසලා ඔළුවට දාගන්න හැදෙන දේවල්. Potassium permanganate decomposes to potassium manganate. How to write potassium permanganate? How to write potassium manganate? ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න බෑ. ඉගෙන ගන්න ඕන අමාරුවෙන්. Second one, calcium කවන එක ලේසි. CaCO3 limestones හුණුගල්. Strongly heated. It decomposes at the temperature of 900 degrees Celsius. Decomposes to calcium oxide, CaO plus carbon dioxide. CaO කියන්නේ quick lime අලුහුණු. මේ අලුහුණු නිපදවීම. It is a balance equation. No need to balance it. Hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide means surgical spray. H2O2. Surgical spray. No need of heating. When hydrogen peroxide exposed to sunlight, easily decomposes to water and oxygen. රත් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. මෙයාගෙන් කෙලින්ම හැදෙනවා water and oxygen. රත් කරන්න ඕන නැතර balance කරන්න ඕන. How to balance it? වෙලා යන නිසා මම balance කරලා දෙන්නම්. 2H2O. Now 4 hydrogen. Add 2 here. Count the oxygen atoms. 2 into 2, 4. 2 into 4. Hydrogen 4. Balance ned. Balance equation. So when the hydrogen peroxide exposed to sunlight, it decomposes to water. Therefore, finally, water remains in the bottles. So hydrogen peroxides are stored in dark bottles in the laboratory. Hydrogen peroxide ඒ නිසා අඳුරු බෝතල් තුල තමයි ගබඩා කරලා තියන්නේ. Transparent bottles තිබුණොත් ඇතුලේ තියෙන්නේ වතුර හැදිලා තියෙන අන්තිමට. ඔක්සිජන් ටික රිලීස් වෙලා. Hydrogen peroxide, if you need hydrogen peroxide for an experiment, you have to prepare new, fresh hydrogen peroxide. පරණේව ගන්නේ නැහැ වැඩක් නැහැ ඒක වතුර තියෙන්නේ. Because of that reaction. තව තුනක් තියෙන ඉක්මන ලියා ගන්න. මේකෙත් ඕගලන්ට වචන සමීකරණේ අවශ්‍ය නැත්නම් ලියන්න එපා. මතක තියාගන්න බැරි නම් ලියන්න. තව රියැක්ෂන්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා.
other examples. හරිනේ ලියුවනේ? මෙන්න තවත් තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ තුන් දෙනාගෙත් ඔක්සිජන් බලන්න හැම එකේම ඔක්සිජන් හැදෙනවා. මේ ඕන එකක් ගන්න පුළුවන් ලැබ් එකේ ඔක්සිජන් හදාගන්න. silver oxide AgO decomposes to silver and oxygen is formed. To balance the equation, you may add 2 here. හරිනම් ළමයාට balance කරන්න දෙන්න වෙලාවක් දෙන්න ඕන. නමුත් වෙලා යන නිසා මම balance කරලා ලියන්නේ. Sodium nitrate. How to write it? NaNO3 decomposes to sodium nitrite. මේ දෙක වෙනස්. Nitrate NO3 nitrite ලියන්නේ කොහොමද? Nitrite NaNO2 plus oxygen. මොකද්ද? AG එකට AG එකට දෙකක් ඕනනේ. සිල්වර් දෙකක් එන්න. මේ අන්තිම වචන දෙක අකුරු දෙක බලන්න. මෙතන nitrite මෙතන දෙකම nitrate මෙතන nitrate මෙතන nitrite. තව වර්ගයක් තියෙනවා. nitride කියලා DE එනවා. මේම අවුට් ලියන්නේ Na3N. එතන එන්නේ N3 minus කියන එක. මේ nitride මේ nitrite මේක බැලන්ස් කරන්න sodium nitrate කියන එක දෙකයි 6 oxygen 2 nitrate හරිනේ potassium chlorate KClO3 බැලන්ස් නැත්තම් හදන්න potassium chloride මෙතනත් එහෙමයි chlorate වෙනයි chloride වෙනයි chloride ලියන්නේ KCl potassium chloride plus oxygen තනත් බලමු බැලන්ස් කරන්න මෙතන දෙකක් දැම්මොත් මෙතෙන්ටත් දෙකක් දාන්න වෙනවා potassium බැලන්ස් කරන්න එතකොට chlorine ගන්න නම් balance oxygen 6ක් එනවා oxygen 6ක් ගන්න නම් මෙතන 3ක් දාන්න 3 2 6යි බලන්න හැම ඇටම් එකම බැලන්ස් කියලා දෙපැත්තේ chemical dissociation reactions right third type of chemical reaction what is it single displacement chemical reaction very important one single displacement chemical reactions මට examples දෙකකින් නවත්තන්න පුළුවන් ඕන ඔච්චර ලියන්න ඕනේ නැහැ look at the common format there is a compound called BC BC කියලා compound එකක් තිබුණා A is a strange element මෙයා අලුත් element එකක් A is stronger than or reactive than B. B ට වඩා reactive.
Therefore, A displaces B and combine with C. ඒ නිසා එයා B කෙනෙක් කෙනා පළව හැරලා එයාගේ තැන ගන්නවා. A displaces B and occupies place. Then the new compound is formed. අලුතෙන් හැදෙන්නේ කවුද? AC. B has to go displace. Single displacement reaction. ඒක අපි ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. The reactions in which an element displaces another element in a compound. A කියන element එක B කියන element එක displace කරනවා, අයින් කරනවා එයාගේ compound එකෙන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. occupies place එයාගේ තැනත් ලබා ගන්නවා. Forming new compounds. අලුත් එක්කෙනෙක් හදනවා AC කියලා. Single displacement reaction. Right. Acid and metal reactions are single displacement. It depends on the reactivity of the two metals. ඕකෙන් හැමතැනම සිද්ධ වෙන බල හුවමාරුවනේ. බලය වැඩි කෙනා බලය අඩු කෙනාව පළව හැරලා එයාගේ තැන ලබා ගන්න. දේශපාලනයේත් ඕක තමයි වෙන්නේ. දේශපාලනයේත් ඕක තමයි වෙන්නේ උනේ සහ ඉදිරියටත් වෙන්නේ. දෙමින් පවතින්නේ. ශම්මී සිල්වා කෙනෙක් කෙනා එයාගේ බලය පාවිච්චි කරලා රොෂාන් සිල්වා වයින් කරලා එයාට ඕන කෙනෙක්ව හරින් කියලා කෙනෙක්ව දාගත්තා. එයාගේ බලය වැඩි නිසා රොෂාන්ට විසි වෙන්න උනා නේද? ඒ වගේ දේවල්. ඔය හිටපු ගමන් සමහර රටවල හමුදා කුමන්ත්‍රණයකින් ජනාධිපති වෙන්නේ. එයාව පළව හැරලා ගිහිල්ලා සිංහාසනෙ ඉඳ ගන්නවා. රජ කතාවලත් ඕක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අහන්නේ. හිටපු එකව එලවලා එතන ඉඳ ගන්නවා. ඉස්කෝල විදුහල්පතිරුත් එහෙම තමයි. දේශපාලන හයිය අරන් ඉන්න එකව එලවලා දාලා මෙතන ඉඳ ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් වල මොනිටර්ෂිප් එක විතරයි. කැමති නැහැ එකෙක්වත් ගන්න. බලෙන් දෙන්න එකේකට. අනේ එපා කියලා. කවුරුවත් ඌ එලවලා බලෙන් ගන්න කැමති නැහැ. වැඩ වැඩිනේ. මෙතන පැහැදිලිවම එක්කිනුට අසාධාරණයක් සිදු වෙනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි හැදිලා ඉන්නේත් ඔය වගේ එලිමන්ට්ස් වල ඉන්නේ. මිනිස්සු හැදිලා ඉන්නේත් ඔය වගේ එලිමන්ට්ස් කම්බයින් වෙලා හැදිච්ච කම්පවුන්ඩ්ස් වලින්. ඒ නිසා මේ එලිමන්ට්ස් වල තියෙන කම්පවුන්ඩ්ස් වල තියෙන ෆීචර්ස් අපිටත් එනවා. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඕගැනිසම්ස් නේ, ඕගනික් නේ. අපි අපේ හැදිලා තියෙන්නේ කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සයිඩ් කියන මේ එලිමන්ට්ස් එකතු වෙලා හැදිච්ච කම්පවුන්ඩ්ස් වලින්. ඒ නිසා මේ කම්පවුන්ඩ්ස් වල ගතිය අපිටත් එනවා. ඒව අරින්න බෑ. Examples. Ready? වෙනනේ කොච්චර වෙලා යනවද කියලා මේ උගන්නන්න. ලියන්න කලින් බලන්න. When a piece of magnesium is added to copper sulfate solution, මේකේ ඉන්නේ copper sulfate blue color. Piece of magnesium is added. You can see the brown color copper displays precipitate. Then the blue color of copper sulfate decreases. මේකේ තියෙන copper displays වෙලා යට deposit වෙනවා. reddish brown substance එකක් හැදෙනවා. ඒ නිසා blue color එක එන්නේ නඩු වෙනවා and magnesium dissolve. magnesium එක දිය වෙනවා. magnesium Mg plus copper sulfate CuSO4 solution. Magnesium displaces copper because magnesium is reactive than copper and occupies place. It combined with sulfate. Then the magnesium sulfate is formed. It's a new compound. අලුත් එක්කෙනෙක් හැදෙන්නේ.
magnesium sulfate. To write magnesium sulfate, Mg Mg SO4. Copper has to go. අනේ copper අයින් වෙලා යනවා. එයා displace වෙනවා. precipitate වෙනවා. මේ arrow එකක් දානවා පහළට. deposit වෙනවා කියන්නේ. බලන්න balance ද කියලා equation එක. මම හිතන්නේ balance. වෙනසක් උන්නේ නැහැ නේ atoms. Next. Magnesium react with acid, hydrochloric acid. You saw that gas bubbles evolve. That is hydrogen. Because magnesium displaces hydrogen. Hydrogen එක ගහලා පන්නනවා. හරියට ගෝඨාභය මහත්තයා එළවුවා වගේ ගාලා පන්නලා කවුද එතනට පාත් උනේ? ලොකු අයියා. එයා හැදුවා අලුත් ආණ්ඩුවක් මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා. මෙලෝ රාක් නෑ. මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා එකක් හැදුවා. ගෝඨාභය රට වටේ ගිහිල්ලා කරකිලා ආය ආවා. අන්න හයිඩ්‍රජන් ඩිස්ප්ලේස් වුණා. ලෝකේ වටේ කරකිලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එයා ඩිස්ප්ලේස්. මේක නම් බැලන්ස් කරන්න වෙයි. මෙතන දෙකක් දෙමු බලන්න බැලන්ස් කියලා. ඔව්. potassium bromide වෙනස් විදිහ එකක්. potassium bromide KBr plus chlorine gas Cl2. Chlorine is reactive than bromine. Chlorine bromine ගත්තොත් chlorine reactive. එයා Br වයින් කරලා potassium එක්ක සෙට් වෙනවා. potassium chloride හදනවා. bromine යනවා. පාඩු යනවා. balance නම් නැහැ reaction එක. දෙකයි හරි. තව තියෙනවා. ලියාගන්න ඉක්මනට examples. examples ලියන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ reaction එක මොන වර්ගද කියලා අඳුර ගන්න. මිසක් විභාගයේ ජීවිතයට අහන්නේ නැහැ. write two single displacement reactions that you learn. එහෙම එන්නේ නැහැ. හරි. මම ඊළඟට මම මේ ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ තියෙන exercise එක කරද්දී finished.
right? Another few reactions. Athenian reactions. Now examples ඕනද? ඕනේ නෑනේ. ඕනේ නෑ වැඩි. අනවශ්‍ය ඕනේ. අපි යමු fourth type එකට double displacement reaction. මේක හරිම හොඳයි කාටවත් අසාධාරණයක් වෙන්නේ නෑ. මේකේ මොකක්ද වෙන්නේ? There are two compounds A, B and C, D. A, B, C, D. Two separate compounds. What are the metallic parts of A, B and C, D? Always in a compound, the metal comes first, then the non-metal. What are the metallic parts? A and C are metallic parts. Understood? A and C කියන්නේ metal parts නේ ලෝහ දෙකක්. A displaces C and occupies place, making AD. C displaces A, occupies place, combined with B, making CB. Don't write BC, it should be CB. Always the metal come first. ළමයි වරද්ද ගන්න තැනක් මම එකයි කිව්වේ. හැමතිස්සෙම metal එක ඉස්සරහට එන්න ඕන. මෙයාව occupy කරනවා, මෙයාව displace කරනවා, මෙයාව displace කරනවා. Then two new compounds are formed. The reaction which an element or radical contained in a compound is exchanged. Then හුවමාරුවක් සිද්ධ වෙන්නේ. With an element or radical in another compound is called double displacement reaction. Right? Write the definition and the common format. Only limited reactions. මේවට ගොඩක් අඩුයි reactions හොයාගන්න. AD and CB. So let us write the examples. Look at these two examples. Two means the second and the third examples are the same. දෙවෙනි එකයි තුන්වෙනි එකයි දෙකම එකයි. වැරදීමකින් දෙසරයක් print වෙලා තියෙන්නේ.
මෙතන examples දෙකයි තියෙන්නේ පොතේ තුනක් තියෙනවා බලා ගන්න. Ferrous sulfate. How to write ferrous sulfate? FeSO4. Sodium hydroxide NaOH. Ferrous and sodium exchange. මේ දෙන්න exchange වෙනවා. Both are metallic parts. Then ferrous combined with hydroxide. Ferrous hydroxide is formed FeOH twice. FeOH twice plus sodium react with sulfate. Sodium sulfate is formed. Sodium sulfate written as Na2SO4. Now the balancing part is for you. ඔයගලන්ට තියෙනවා balance කරන්න equation එක. 2 sodium there, then put 2 here. Then count the oxygen atoms. 4 plus 2, 6. 6 balance. Count the hydrogen atoms. 2 here, 2 there. Balance, no? Now balance. The second one is calcium chloride. CaCl2 plus sodium carbonate Na2CO3. Calcium carbonate is formed. කුණු ගල් හැදෙන්නේ. CaCO3 එක කොහොමද වුනේ? Calcium and sodium exchange. Then sodium react with chlorine making sodium chloride. Salt. Check whether it's balanced. No. To balance the equation, if you put 2 here, now the sodium atoms are balanced, chlorine atoms are also balanced, calcium balanced. Check whether the oxygen, yes, oxygen also balanced. The third, the equation is similar to the second one. Don't write that. One more equation in your textbook, check it. I won't write it here. Those are the 4 different types of chemical reactions. අපි ඉගෙන ගත්ත කොටස තහවුරු වුණාද කියලා බලන්න පොතේ තියෙන එක්සර්සයිස් එක ඩිස්කස් කරමු. ලියන්න ඕනේ නැහැ ඩිස්කස් කරමු. Right. Look at those equations.
Identify whether they are combination, decomposition, single displacement, and double displacement. හොඳට බලන්න. Sodium burns in air, sodium oxide. What is the type of reaction? Tell me. ඒ වෙලාවට කතා කරලා කියන්න වෙන කතාවකට කෑ ගහන්න නැතුව වැදගත් දෙයකට කතා කරන්න ලැජ්ජ නැතුව. ඔව්. Combination reaction. Silver carbonate converts to silver, carbon dioxide, and oxygen. What type? ඇහෙන්නේ හරියින් කියන්න. Decomposition. Decomposition reaction රත් වෙන්න ඕන මේක. තදින් රත් කරන්න ඕන. Decomposition reaction. Zinc react with sulfuric acid එකක zinc කැලක් දාලා තියෙනවා. zinc දිය වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? Single displacement reaction. Sodium chloride with silver nitrate. Double displacement reaction. බලන්න මේ දෙන්න exchange වෙලා තියෙන්නේ. Sodium put into water. Sodium කැලක් වතුරට දාපුවාම. Sodium hydroxide and hydrogen gas produced. Sodium displaces hydrogen. Okay. It's a single displacement reaction. Because of hydrogen, it burns. Hydrogen is a combustible gas. පවතිනවා. මේවා ලියන්න ගියොත් එමේ හෙට වෙනවා. Balance the following equations using the above method කියන්නේ inspection method එකෙන් balance කරන්න. අපි නිකමට බලමු මේ වගේ equations කොහොමද balance කරන්න කියලා. 2 sodium 4 මෙයා aluminium දෙකයි මෙතෙන්ට aluminium දෙකක් දැම්මොත් oxygen balance කරන්න බැරි වෙනවා. මෙතෙන්ට aluminium තව දෙකක් දැම්මොත් aluminium 4යි. ඒක නම් තනි එක්කෙන අහන්න ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් දාගත්ත හැකිනේ. ඔක්සිජන් කීයද දැන්? 6යි. 6ක් එන්න මෙතෙන්ට 3යි. අන්න බැලන්ස් වෙන විදිය. Nitrogen, hydrogen, ammonia produce NH3 ammonia. එතනත් ඔය වගේ දෙයක් කරන්න වෙනවා. මෙතෙන් 2 කියලා දාගන්න. nitrogen දෙක balance. hydrogen 6 එනවා. 6 නම් මෙතන 3. water. 4 hydrogen, need 2 here, 2 oxygen there. Potassium chloride, අපි මේක ලිව්වා. To balance the equation, if you put 2, you need 2 here, then 6 oxygen, put 3. Balance. ඔය විදිහටයි equations balance කරන්නේ. equation එක පොඩි පොඩි වුණාට balancing අමාරු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ equation එක පොඩි equation එකක් වුණාට හරියට balance වෙන්න ඕන. දෙනවද? ඒව මට මෙහෙමයි කියලා කියන්න බෑ. එකින් එකට වෙනස්. ඔයගොල්ලෝ balance කරලා ලියන්න ඕන. දැන් මේ දීලා තියෙන්නේ ඉස්සරෝම ලියන්න ඕන chemical reaction එක ඊට පස්සේ මොන type එකද ID කියලා ලියන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ගේ textbook එකේ තියෙන තව ඇති මං හිතන්නේ. හරි? ඉගෙන ගත්ත ඒවාත් තියෙනවා. reactions ලියන්න නැතුව කියන්න පුළුවන්ද මොනවා වර්ගයද ඇති වෙන්නේ කියලා? අමාරු නේද? chemical equations ලියන්න නැතුව කියන්න බෑ නේද ලේසි? පළවෙනි එක නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. Mg plus oxygen. MgO. Tell me the type of combination reaction. Zinc plus copper sulfate, CuSO4. Zinc sulfate plus copper. What is it? Single displacement. Magnesium plus hydrochloric acid. Hydrogen gas and magnesium chloride. What is it?
another single displacement reaction. ferrous sulfate මේක අපි ලිව්වා. මෙතන හැදෙන්නේ double displacement එකක්. මේක ලිව්වා ඉස්සෙල්ලා. මෙයත් ලිව්වා. මෙයා මොන වර්ග එකක්ද? heat කියලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම decomposition reaction එකක්. iron Fe plus sulfur මං කිව්වේ යකඩ කුඩුයි සල්ෆර් කුඩුයි රත් කරනවා කියලා. FeS it's a combination reaction. අලුතෙන් දෙයක් හැදෙන එකක් නම් combination reaction එකක්. මේකත් ලිව්වා ඉස්සෙල්ලා. double displacement. මෙයා iron oxide ටිකක් වෙනස්. ඊළඟට ඉගෙන ගන්නවා අපි. Fe2O3 iron oxide plus carbon monoxide CO. මොනවද හැදිලා තියෙන්නේ? iron Fe and carbon dioxide gas. Which type of reaction is it? Can you balance the equation? මෙතෙන්ට 3 කියලා දැම්මොත් කාබන් 3යි. එහෙනම් මෙතෙන්ට 3 එනවා. ඔක්සිජන් බලන්න. මේ පැත්තේ 6යි, අර පැත්තේ 3යි 3යි 6යි. අයන් 2යි. දැන් බැලන්ස් නේද? බැලන්ස් ද ඉක්වේෂන් එක. මේ මොකක්ද ලියලා තියෙන්නේ? අයන් ඔක්සයිඩ්. අයන් ඔක්සයිඩ් වලට කියන්නේ පොතේ හීමටයිට් කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති ස්කෝලේ හීමටයිට්. හීමටයිට් is an iron ore යපස් වර්ගයක්. වැඩිපුරම අයන් යකඩ තියෙන යපස්. යකඩ සහිත පස්. එයා කාබන් මොනොක්සයිඩ් ගෑස් එකත් එක්ක සෙල්සියස් 1900ට රත් කරාම තමයි යකඩ හැදෙන්නේ. This is iron extraction. Molten iron is formed. ද්‍රව යකඩ ලැබෙන්නේ අපිට. ඒ reaction එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. The reaction which take place inside the blast furnace. දහරා ඌෂ්මකයක් තුළ සිද්ධ වෙන reaction එක. Whatever the reaction is, which type it belongs, to which type it belongs, මොන වර්ගයකටද අයිති වෙන්නේ? ඔව්. ඉගෙන ගත්ත වර්ග හතරෙන් කොතැනද යන්නේ? Single displacement reaction. Carbon displaces iron. Well, combined with oxygen, making carbon dioxide. Iron has to displace. Iron displace, you know. Sodium and oxygen එක අපි ලිව්වා කලින්. water sodium එකත් ලිව්වා. ඉස්සර ලිව්වනේ. ඔව්. එහෙනම් මේ ගැන ගැටලුවක් නැහැනේ ආයේ? නෑ. මෙන්න එනවා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත ඉක්වේෂන් එක. ලා වැටි වේද ඉතුරු කොටස උගන්නන්න. මම හිතන්නේ මේ ඊටම වැදගත් කොටසක් තියෙන්නේ මේ ටික උගන්නන්න මේ කලබලෙට කරන්න බෑ. අමාරුයි. මම ඒකයි ඇක්ටිවිටි එක සිලෙක්ට් කරගත්තේ. අදට ඇති අපි ආයේ මුණ ගැහමු ජනවරි 3rd. හැබැයි ජනවරි 3rd ඉඳලා මේ මන්ත් එකේ දිගටම උදේවරුේ මම පන්ති 2 3ක් දානවා. ඒ උදේවරුේ ක්ලාසස් දාන්නේ හවස පන්ති වලට අමතරව. හරි? පාඩම් ඉවර කරන්න. එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන තමයි මේ ඊළඟ සතියේ නිවාඩු දෙන්නේ. මගේ එක ක්ලාස් එකක්වත් ගෙදර නැහැ ඊළඟ සතියේ. ඒ නිසා. Right, okay then, good night. WhatsApp group එක check කරන්න. WhatsApp group එකේ තුන්වෙනි දගෙන් පස්සේ තුන්වෙනිදාට කලින් දාන්න නැහැ ක්ලාසස් බය වෙන්න එපා. තුන්වෙනිදා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණාම මම කියන්නම් කවද්ද උදේවරුේ පන්ති තියෙන දවස් කියලා.